أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah, today we will be continuing with Madina Arabic Book 2, Lesson 10. I will be reading the lesson throughout and translating it and also discussing some of the tarakib. Then we will do the points to remember part and then we'll do the exercises. So let's start. Bismillah. الدرس العاشر. Lesson 10. Layla says, يا سلمى أفي فصلك طالبات من الصين واليابان. Layla says, Oh Salma, Afi. A is a question, Hamza istifham with fi. Are in faslika, are in your class. So when she is talking to a, when anybody talking to a lady, we would say fasliki, not faslika, like assalamu alayki, right? So fi fasliki, afi fasliki is or are in your class. طالبات من الصين واليابان, students from China and Japan. So talibatun implies that these are female students. We are asking, Layla is asking about female students to Salma. Once again, Ya Salma, afi fasliki, talibatum min as-Sin wal Yabani. O Salma, are there students in your class from China and Japan? Salma replies, Naam, yes. في فصلنا, in our class, خمس طالبات. Again, remember the last lesson about counting عدد and معدود. خمس طالبات, five students من الصين, from China. وأربع طالبات, and four students من اليابان, from Japan. وثماني طالبات, and eight students من Indonesia, from Indonesia. So observe here that if the ma'dood, the thing that we are counting, is a feminine, talibat, preceded by a number which is the count, then the number will be masculine. Last time it was ستة طلاب, أربعة طلاب, خمسة طلاب, ثمانية طلاب, تسعة طلاب, because طلاب was masculine, it was مذكر. So that is why the number with it was muannas. Now here it's the opposite. The ma'dood, the thing that we are counting, is muannas. So that is why the number is mudhakkar. Not arba'atu talibatin, but arba'u talibatin. Not khamsatu talibatin, but khamsu talibatin. Not samaniyatu talibatin, but samani talibatin. Right? So if the ma'dood is feminine, then the adad will be masculine. If the ma'dood is mu'annas, the adad will be mudhakkar, and this rule is for counting from 3 to 10. Remember that. For counting after 10 till 20, there are different rules. For counting from 20 till 99, there are different rules.
From counting of 100 till 1,000, there are different rules. So these are the first rules that we are learning about, right? Khamsu talibatin. Don't take it like it's not a very difficult thing, okay? It's just because when we recite the Quran or the Hadith or anything in Arabic, it is according to the structure and it is according to the grammar, right? So either it is khamsu talibatin or khamsatu talibatin. The translation goes the same, like five students. Even talibatin is not exactly expressed in English. When we say talibatin, we translate it students, but actually these are female students. So we won't write every time female students, five female students, four female students, eight female students, nine female students. We don't translate it like that. So it's no big deal. Inshallah, it's not difficult. Okay. Just to remember that if the ma'dud is muannas, the adad from 3 till 10 will be muzakkar. That's it. Let's move. Let's do it once again and move on. Ya Salma, أفي فصلك طالبات من الصين واليابان? Oh Salma, are there students in your class from China and Japan? نعم. في فصلنا, in our class, خمس طالبات من الصين, أربع طالبات من اليابان, ثماني طالبات من إندونيسيا. Again, Leila asks, وفي فصلنا. Now, she's not asking, she is reporting in our class. Now, Leila is reporting to Salma. ثلاث طالبات من الهند وست طالبات من الفلبين وسبع طالبات من الكويت. Clear, inshallah. So now let's go to some of the tarakib. We know that everything with a number is adad ma'dud. Adad and ma'dud. Adad is the count and ma'dud is the thing that is being counted. خمس طالبات أربع طالبات ثماني طالبات ثلاث طالبات ست طالبات and سبع طالبات. These are all adad and ma'dud. Now we know that we know about jar majroor as well, right? We know about jar majroor as well. So let us spot jar majroor. في فصلك. في فصلك. في حرف جر فصلك مجرور. And then من الصين واليابان جار مجرور. في فصلنا جار مجرور. من الصين من اليابان من إندونيسيا من هندي. في فصلنا. All of this is jar majroor. Simplified, right? Inshallah, there's no problem. Then here we have nida, harf nida with the munada. Ya Salma. Ya Salma, harf nida and munada. Oh Salma. Okay. Now, mudaf mudafun ilayh. Fasliki. Fasliki. In your class. Your class. Sorry, not in your class. Your class. This is mudaf mudafun ilayh. And then, faslina. Mudaf mudafun ilayh. And then, so that's it. Right? We have spotted all the different tarakib that we have learned until now. Let's move on. Now this part is really easy. The actual part is always in the first paragraph of the lesson. Okay. Salma asks, Kam ukhtan? How many sisters? How many sisters? Lucky you have. Ya Layla. How many sisters you have, O Layla? Layla replies, Li thalathu akhawatin. Li thalathu akhawatin. I have three sisters. Wa kam akhan laki. And how many brothers you have?
لي خمسة إخوة. I have five brothers. Or you can also translate for me, five brothers. ألك ثلاث أخوات وخمسة إخوة. لك ثلاث أخوات وخمس إخوة. She answers, نعم. Now let's stop here and again uh, follow the tarakib. So the main point today is ثلاث أخوات عدد معدود. خمسة إخوة. Now you see, إخوة is masculine. That is why إخوة means brothers. So that is why the the count with it is خمسة, feminine, right? And then ثلاث أخوات خمسة إخوة, right? So these are عدد and معدود. Now where is the jar majroor? Is there a jar majroor over here? Yes, we have. لي لام حرف جر يا مجرور. For me, this is called يا متكلم. يا متكلم, the self يا. I'm talking about myself, لي, right? Lucky, again, because lam is harf jar. Lam is harf jar. That is why kaf is okay. Write this down, please. This lam is harf jar. Lam harf jar. Please write it down. Kaf at the end of laka, lucky, lakum. This is called kaf khitab. Kaf khitab. To address someone, you say Assalamu alayka. That ka is the khitab, right? Laki, laka, lakuma, lakum, right? All of these are the kaf khitab. And then what we have? Ya. This ya is called ya mutakallim. Ya mutakallim. My ya, which represents me or my. Ya mutakallim. Now these three phrases, please write down. This is about grammar, right? Now let's go through it again. Kam ukhtan laki ya Layla. Layla replies, Li thalathu akhawatin. Salma asks again, Wa kam akhan laki? She replies, Li khamsatu ikhwatin. Then Salma asks, Laki thalathu akhawatin wa khamsatu ikhwatin. Layla replies, Naam. And she asks a question from her side. Kam, kam, kam akhan wa ukhtan laki. How many brothers and sisters do you have? Now, if we are literally translating, it translates like how many brother and sister. Okay, because in Arabic they refer to it as singular. They don't say how many brothers and how many sisters. They say how many brother and how many sister, right? Salma replies, Li arba'atu ikhwatin. I have four brothers. Wa arba'u akhawatin. Aha. Arba'u akhawatin and four sisters. Layla replies, Li zamilatun. I have a colleague. I have a class fellow. Ismuha Khadijatu. Her name is Khadija. Ismuha, her name Khadija. Laha, she has. For her, she has. Tamaniyatu ikhwatin. MashaAllah. Eight brothers. Wa thamani akhawatin. MashaAllah again. So, eight brothers and eight sisters. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Now, moving back to Tarakib. Okay, Tarakib. Yes. ثلاث أخوات عدد معدود. خمسة إخوة عدد معدود. آم، أربعة إخوة عدد معدود. أربع أخوات. Okay. ثمانية إخوة ثماني أخوات. Right, so these are all عدد معدود if I haven't missed anything. Yes. Now let's see if we have jar majroor. Lucky, jar majroor. Li,
jar majroor, li again, jar majroor, laha. Laha is also jar majroor, right? So here we are. Now, moving on, what do we have left? Akhan wa ukhtan laki. How many brothers and sisters do you have? So ismuha, her name. This is mudafun ilayh, right? Uh, ismuha, her name. Um, so that's it. Let's go through the lesson once again quickly, inshallah, so we can move on to the points to remember part. Is there anything left? No. Okay. So Layla. يا سلمى أفي فصلك طالبات من الصين واليابان? Oh Salma, are there students in your class from China and Japan? Salma replies نعم في فصلنا 5 طالبات من الصين. Yes, in our class there are 5 students from China و4 طالبات من اليابان and 4 students from Japan و8 طالبات من Indonesia and 8 students from Indonesia. So Layla says, وفي فصلنا, and in our class 3 طالبات من الهند, 3 students from India, و6 طالبات من الفلبين, and 6 students from Philippines, و7 طالبات من الكويت, and 7 students from Kuwait. Then Salma asks again, كم أختا لك يا ليلى? How many sisters do you have, Layla? Layla replies, لي 3 أخوات. I have 3 sisters. So Salma asks, وكم أخا لك? And how many brothers you have? So she replies, لي 5 إخوة. I have 5 brothers. Salma says, لك 3 أخوات و5 إخوة. I think it should be a question. ألك 3 أخوات و5 إخوة? Layla replies, نعم. وكم أخا وأختا لك? And how many do you have, brothers and sisters? Salma replies, لي 4 إخوة و4 أخوات. I have 4 brothers and 4 sisters. Layla says, لي زميلة. I have a classmate or a colleague. اسمها خديجة. Her name is Khadija. لها 8 إخوة و8 أخوات. She has 8 brothers and 8 sisters. صلى الله على محمد وآل محمد. So today's lesson is about, again it is about عدد معدود with a feminine معدود. 3 طالبات 4 طالبات 5 طالبات 6 طالبات 7 طالبات 8 طالبات 9 طالبات 10 طالبات. Moving on to points to remember on page number 75. In this lesson, we learned the Maulana, जी Assalamu जी alaikum Maulana. I have a question here. ये जो लास्ट वन है ली जमीलतुन इसमुहा खदीजा. इस्मुहा, हाँ, लहा समानीयतो इखवतिन और समानी अखवातिन. जी ठीक है. तो ये समानीयतो जो बोले हैं यहाँ पे ये भी सम ये भी ब्रदर ये भी 8 है ना, समानीयतो यानी 8 है, इखवतिन पता. तो ब्रदर्स है. जी. और तो समानी भी 8 ही है. हाँ, मगर यहाँ पे ता क्यों लगा है? यहाँ पे ता इसलिए लगा हुआ है क्योंकि इखवतिन जो है वो मुजक्कर है. इखवतिन मुजक्कर है. मुजक्कर के साथ जो नंबर आता है वो मुअन्नस आता है. और अखवातिन मुअन्नस है, इसलिए जो चीज मुअन्नस हो उसके साथ जो नंबर आता है वो मुजक्कर आता है. अभी ये यही बता रहे हैं पॉइंट्स टू रिमेंबर में, इंशाल्लाह हम पढ़ते हैं. तो आप देखिए, वरना उसके बाद एक्सरसाइजेज हैं उसमें नहीं तो समझ में आ जाएगी बात. ठीक है, इंशाल्लाह. आपने अभी अभी ज्वाइन किया है या शुरू से ज्वाइन किया हुआ है? आप जब सेकेंड लाइन पे थे ना, हाँ ओके. सलमा के पास जब ज्वाइन कर. हाँ ओके. ठीक है. चलो इंशाल्लाह, पॉइंट्स टू रिमेंबर. इन दिस लेसन वी लर्न द नंबर्स ऑफ 3 to 10
with feminine ma'dood, with feminine ma'dood. Okay, we have already learned these numbers with the masculine ma'dood. For example, three sons, salasatu abna'in. Now, if the ma'dood is feminine, the ta marbuta at the end of the number is omitted. Salasatu changes to salasu. Salasu banatin, arba'u akhawatin, khamsu ummahatin, sittu nisa'in, sab'u talibatin, tamani ghurafin, right? So, salasatu abna'in, arba'atu ikhwatin, khamsatu aba'in, sittatu rijalin, sab'atu tullabin, samaniyatu buyutin. So you see, whenever the ma'dood is masculine, the number, the adad is feminine. And wherever the ma'dood is feminine, the number is masculine. When translating, it will not give you hard time because either it is salasu banatin or salasatu banatin. It would not make a difference in the meaning. But the thing to understand is that in Arabic, number adad and ma'dud are opposite from 3 till 10. Adad and ma'dud are opposite gender from 3 till 10. This is the thing to understand here. Otherwise, when you are translating, you are translating them both three, right? When you are translating students, either it is tullabin or it is talibat, then you are translating students, right? So there is nothing to be confused about. Note that samani has a sukoon on the last letter here. Samani has a sukoon on the last letter. So ashru nisa'in, 10 women, asharatu rijalin, 10 men. Okay, so in 10 also it is the same rule. Ashru nisa'in, not asharatu nisa'in. Okay, and we have asharatu rijalin, not ashru rijalin. So it is the opposite again. Note that asharatu has a fatha on the sheen and ashru has a sukoon. The feminine of wahidun is wahidatun and the feminine of isnani is isnatani. For example, li akhun wahidatun, li ukhtan isnatan. Li akhun wahidun, write this, li ukhtun wahidatun, li ukhtan isnatan. Write it down, please. It is very important. Ukhtan, isnan, isnatan. And in this case, in when we are counting 1 and 2, the adad will be according to the ma'dood, right? For example, akhun wahidun, akhun wahidun, one brother. Ukhtun wahidatun, ukhtun wahidatun. We have learned these numbers 1 and 2 in previous chapters, so I think it is clear. Let's move on to the exercise part. Now, we did this one on page number 72. Page number 72. So, if the ma'dood is muannas, the adad is muzakkar from 3 till 10. Moving on to the next one, iqra waktub. Read and write. Fi baytina. Now, here I will read, translate, and also give some of the tarakib. Fi baytina, in our house. Salasu ghurafin, 3 rooms. So ghurafin is the plural of ghurfatun, right? Ghurfatun, room. Ghurafun, rooms. Salasu ghurafin. So ghurafun changes to ghurafin when it is with the salasu, with the number.
When it is with the number, then it changes to ghurafin with the majrur here, right? Fi baytina, in our house. Fi bayti, jar majrur. Baytina is mudaf, mudafun ilayh. Or let's first translate these four sentences and then I'll give you tarakib, then we'll move on. Okay, first let's understand what it is written here. Now, fil jami'ati, in the university, ashru hafilatin. Hafilat is the jama for hafila. It means bus. Hafila, one bus. Hafilat, many buses. How many buses? Ashru hafilatin, 10 buses. Adad ma'dud. Fil jami'ati, in the university. Jar majrur. Fil jami'ati ashru hafilatin, in our university there are 10 buses. في هذه المدرسة, in this school, 8 مدرسات, 8 teachers. Mudarrisat is the plural for mudarrisah, which is a lady teacher. So if the adad comes in, it changes to mudarrisatin. Samani mudarrisatin. Samani, of course, is masculine, not samaniyatu, but samani. في هذه, في هذه المدرسة, جار مجرور. ثماني مدرسات is عدد معدود. Number 4, عباس. عباس, له, he has. سبع بنات. سبع بنات. سبع is 7. بنات is daughters. سبع بنات. Abbas has 7 daughters. ما شاء الله. في بيتنا. في بيتنا, in our house. 9 دجاجات. Dajajat is the plural for dajaj, which is chicken. Dajajun changes to dajajatun in plural. And then when it is expressed with a number, it goes to dajajatin. Tis'u dajajatin, 9 chickens. Fi baytina, of course, you know. Baytina is mudaf mudafun ilayh. Fi baytina is jar majroor and mudaf mudafun ilayh. في بيت جار مجرور, بيتنا مضاف مضاف إليه. في الجامعة, in the university, 5 كليات, 5 departments, 5 faculties. faculties. في الجامعة 5 كليات. في الجامعة جار مجرور. 5 كليات is 5 كليات is عدد معدود. Also, a jar majroor can be the mubtada. This is the mubtada. Fil jami'ati. The sentence is about fil jami'ati. That is why it is the mubtada. Right? It is very simple to understand mubtada and khabar. Okay? Don't try to formulate it. Don't try to make formulas. Don't try to generalize. Just get the sense of the sentence and you will know what the sentence is about. Is it about dajajat? No. Is it about tisa? No. It is about fi baitina. It is the actual subject is bait, right? In our house. So house is the real thing that is explained in the remaining sentence or the paragraph or the essay or the book. So the subject is baitina. Here the subject is one word, Abbas. It is about Abbas, that he has 7 daughters, right? So here we are. Moving on. Fil mustashfa, in the hospital. The sentence is about the hospital. So the mubtada is the hospital. In the hospital. This is whole mubtada. Okay. This tarkib of fil mustashfa is the whole mubtada. Ashru tabibatin, 10 lady doctors.
وأربع ممرضات and four nurses. So the remaining is خبر. Then خالد, again it's about Khalid. له ثلاثة أبناء. It's the same sentence like the Abbas had seven daughters. له ثلاثة أبناء. Now the أبناء has ثلاثة, not ثلاثة, but the translation will be the same. Three, three sons. وأربع بنات and four daughters. عدد معدود. لي, I have. So the sentence is about I. The tarkib for this li is jar majroor, right? But here the مبتدا is li. خمسة إخوة وست أخوات. Five brothers and six sisters. I have five brothers and six sisters. في هذا الكتاب, in this book, عشرة دروس, 10 lessons. لنا, for us, أربعة أعمام, أربعة أعمام. Four uncles. عم is singular, أعمام is plural. أربعة أعمام, four uncles. Chacha, okay, not mamu. وخمس عمات, and five aunties. Puppiya, paternal uncle, aunt, father's sister, right? So لنا أربعة أعمام وخمس عمات. Some grammarians say that li, lahu, lana are mudaf mudafun ilayh. And some says that it is jar majroor, but it doesn't matter. Whatever it is, the meaning is the going to be the same. Okay. Fi baladi, in my city. Fi baladi. Now baladi, mudaf mudafun ilayh. Fi baladi is jar majroor. Khamsu jami'atin, five universities. In my city, five universities. Fi hadha darsi, in this lesson. So this is whole mubtada, okay? Fi hadha dars. This is the whole mubtada. So ثماني كلمات, eight words. جديدة. Now this is the sifat for kalimat. So here we have got sifat mawsuf tarkib. كلمات جديدة. It is also counted in the ma'dud because this is the sifat. This is the adjective for kalimat. And this is the number for the whole thing. Kalimatin jadidatin. في هذا الدرس, in this lesson, ثماني كلمات جديدة. There are eight new words. عندي, I have. ثلاث مجلات. مجلات is the jama for majallah. majallah means a magazine. उर्दू में भी यही लफ्ज इस्तेमाल होता है, मजल्ला. ثلاث مجلات, and I have three magazines. Good for you. Let's move on. Number three. كم أخا. Okay. أجب عن الأسئلة الآتية مستعملا لعدد مستعملا العدد المذكور بين القوسين. So write with these numbers. كم أخا لك, how many brothers you have? You will reply li, I have. So this is about akhan. The plural for akhan is ikhwa. So this would be ikhwatin. How many ikhwatin? Sittatu. Sittatu ikhwatin. Kam ukhtan laki. So
li khamsatu. Khamsatu, because the ma'dud is feminine, so akhawatin. Akhawatin. li khamsatu akhawatin. Nahin, sorry, the mistake. Khamsu akhawatin. Nobody is telling me. The teacher, you are making a mistake. Li khamsu akhawatin, because the ma'dud is uh, feminine, so the adad would be masculine. Khamsu akhawatin. Kam baqaratan fil haqli. How many cows in the field? So fil haqli, fil haqli, how many? This is baqaratin. So baqaratin, the plural for baqaratin is baqaratin. So baqaratin is feminine. That is why we put the number as masculine. So ashru, not asharatu. Ashru. Baqaratin. Number four, kam talibatan jadidatan fil fasli. Now note here. Kam talibatan. Now talibatan has the sifat jadidatan with it. So it will have the same i'rab as talibatan. It will also have the fathatain, right? Because this is something that is being counted. So it's the object of counting. So objects are always mansoob. Kullu maf'ulin mansoob. Because we are counting something, it is about counting. So now it would be counted. So that is why talibatan, not kam talibatin, right? And then we have jadidatan, because this is the sifat for talibatan. That is why it will have the same i'rab fil fasli. Kam talibatan jadidatan fil fasli. So you start your answer with fil fasli. Now, talibatan, the plural of talibatan is talibat. Talibat. And then the number is 9. So the number would be tis'u, not tis'atu, but tis'u talibatin. Tis'u talibatin. في فصلنا في فصلنا في فصلنا تسع طالبات جديدات. جديدات. Why جديدات? Because the sifat has to comply with the موصوف. So if the موصوف is طالبات, feminine plural, then the sifat will also be جديدات, complying with the موصوف in number and gender, and also in the case, right? So if talibatin is majroor, jadidatin will also be majroor because of talibatin. Okay, moving on. Number 5. तो थोड़ा जल्दी अब करते हैं इंशाल्लाह. कम तबीबतन. How many doctors? फिल मुस्तशफल विलादती. In the maternity hospital. So you start your answer from fil mustashfal wiladati. So 8 is called samaniya. samaniya का मुजक्कर होगा samani, क्योंकि मादूद क्या है? तबीबातिन. अब थोड़ा सा हम तेज चलेंगे, ठीक है? तबीबातिन. समानी तबीबातिन हो गया. Number 6, कम हाफिलतन. How many buses? फिल जामिअती. In the university, you start your answer. फिल जामिअती सित्तू. Okay, not sittatu, but sittu.
ستو حافلات. ستو حافلات. Six buses. Number seven. Kam ibnan laka. How many sons do you have? So I would say li arba'atu, four. Arba'atu abna'in. Now, because we have abna'in, abna'in is masculine. That is why the number would be feminine. Biddata marbuta. Not arba'u abna'in, but arba'atu abna'in. Next question. Kam bintan laka. Kam bintan laka. How many daughters do you have? I reply, li sab'a, sab'u, sab'u, seven. Banatin. Li sab'u, banatin. I have seven daughters. Li sab'u, banatin. I have seven daughters. So with the banatin, banatin is feminine, so the number attached to it would be masculine. Sab'u, not sab'atu. In the previous example, in example number seven, it was the opposite. It was abna'in, so that is why the number was feminine. Inshallah. Moving on, we have two more. Kam मौलाना jami. जरा वो स्क्रीनशॉट ले लेती थी मैं जरूर. प्रीवियस अभी जो आप करें. एक सेकेंड ना, मेरे को जरा पहले इसको सेट करने दीजिएगा. सॉरी. ना ना, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. अगर आप बोलें तो मैं आपको इसको बिल्कुल सेट करके दूं ना. एक्चुअली राइटिंग मेरी भी ऊपर नहीं होती है जी. ये सही हो मैं बाद में लिख लूंगी क्योंकि फिर मेरे से नहीं होता होगा कंसंट्रेशन लिखते हुए देखना, तो बाद में लिखूंगी. तो आप जरा सुनना चाह रही हूँ आप क्या बता रहे. ओके. एक सेकेंड ना, ये अभी भी सही सेटिंग में नहीं आया था. हाँ, अब सही आ गया. एक बार फिर हम इसको पढ़ भी देते हैं. कम तबीबतन फिल मुस्तशफल विलादती. फिल मुस्तशफल विलादती तमानी तबीबातिन. तमानी, not समानियतु. देन नंबर सिक्स. कम हाफिलतन फिल जामिअती. जवाब फिल जामिअती सित्तु हाफिलातिन. not sittatu hafilatin, but sittu hafilatin. Kam ibnan laka? Li arba'atu abna'in. Arba'atu abna'in. Why? Because arba'atu is feminine, because of abna'in is masculine, so it is opposite. The next example, li sab'u banatin. So sab'u is masculine because of the banatin. Banatin is feminine. Number will be opposite. अच्छा जी. कम जामिअतन फी बलदिका. हाउ मेनी यूनिवर्सिटीज इन योर सिटी. तो हम कहेंगे फी बलदिना या फी बलदी. का है ना, का सिंगुलर के लिए होता है, वरना कुम पूछता. फी बलदी कितना है? थ्री, यानी सलासु जामिआतिन. सलासु जामिआतिन. सलासु जामिआतिन. थ्री यूनिवर्सिटीज. Okay, not salasatu jamiatin, but salasu jamiatin. Number 10. Kam kitaban indaka. How many books do you have? So I would say indi कितना है ये? समानी. समानियतु. समानियतु kutubin. Kutubin. Kutubin is masculine. That is why we say samaniyatu. जहां पर मादूद मुजक्कर हो वहां अदद मुअन्नस आएगा. जहां मादूद मुअन्नस है वहां अदद मुजक्कर आएगा.
3 سے 10 تک. اے میرے اللہ. اقرأ الجمل الآتية واكتبها مع كتابة الأعداد الواردة فيها بالحروف. اوكي. اقرأ الجمل الآتية واكتبها. اقرأ الجمل الآتية. Read the following sentences. واكتبها and write them. مع كتابة الأعداد with the writing of the numbers الواردة فيها بالحروف which are represented here in the numerals. So what you have to write is the number. Now I will write each of them, but the better idea is to write it on the left side. Yeah. So إخوة is masculine. ومذكر. إخوة is مذكر. So I would write لي 4 إخوة. لي 4 إخوة. وثلاث وثلاث and 3 أخوات. أخوات. ان نمبرز کا جو مسئلہ ہے جھمیلا ہے تھوڑا سا کنفیوزنگ ہے، لیکن اس میں فکر کی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ ٹرانسلیشن تو آپ نے 3 ہی کرنا ہے نا. آپ 3 کو 3 کہیں گے، 4 کو 4 ہی کہیں گے، چاہے اخوات ہوں چاہے اخوت ہوں چاہے کچھ بھی ہوں. ٹھیک ہے، اس سے نمبر پہ تو آخر پہ فرق نہیں پڑتا ٹرانسلیشن پہ. رائٹ. بٹ جو صحیح طریقہ ہے وہ بتایا جا رہا ہے. ظاہر سی بات ہے یہ صرف ٹرانسلیشن اسکلس کے لیے تو نہیں ہے یہ کتاب تو. یعنی اس کا ہدف تو اس کے مختلف اہداف ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اچھا آ جاتے ہیں جی. لکھنا چاہیں تو لکھ لیجئے، ورنہ ایک اسکرین شاٹ لے لیجئے. ریویژن میں آپ اس کو لکھیے گا، زیادہ بہتر رہے گا. پوائنٹ نمبر 2. جی. لی 4 إخوة و3 أخوات. لي 4 إخوة و3 أخوات. آگے بڑھتے ہیں. نمبر 2. محمد له 5 محمد له 5 بلکہ میں صرف نمبر ہی لکھ دیتا ہوں نا. 5 کیونکہ ابنا ہے اس لیے 5. اچھا جی. وہ سمانی بناتن. سمانی بغیر تائے مربوطہ کے. سمانی بناتن. بناتن مونس ہے اس وجہ سے سمانی. 5 و سمانی بناتن. نیکسٹ. موونگ آن ٹو پیج 74. او بھائی چلیں سب تھوڑا کوشش کرتے ہیں اس کو جلدی کریں، لیسن بہت لمبا نہ ہو جائے. عندی. اب یہ 10 ہے تو 10 کتبن. اب کتبن مذکر ہے تو ہم کہیں گے عشرۃ کتبن. عشرۃ کتبن. و مجلات. مجلات مؤنث ہے تو اس کے ساتھ جو نمبر ہے وہ کیا ہوگا؟ مذکر ہوگا. 7 نمبر ہے. 7 مجلات. 7 مجلات. عشرۃ کتبن و 7 مجلات. بالمستشفى. اب یہ طبیبات ہے تو یہ ہو جائے گا 9 طبیبات. 9 طبیبات و 6 ممرضات. 6 ممرضات. في المستشفى 9 طبيبات و 6 ممرضات. دونوں فیمنن ہے، طبیبات بھی فیمنن ہے، ممرضات بھی
मुअन्नस है, तो इस वजह से क्या होगा, दोनों आपके अदद मुजक्कर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, ली इंडी कुमसानिन। कुमसानिन कमीज की जमा, कुमसान शर्ट्स। कितने शर्ट्स? 4 शर्ट्स। अब ये 4 अरबाओ होगा या अरबातु होगा? ये 4 होगा अरबातु। क्यों? क्योंकि कुमसानिन जो है वो मुजक्कर है, इसलिए इसका नंबर जो है वो मुअन्नस आएगा, अरबातु कुमसानिन। क्वेश्चन नंबर 6, लिहाजिहि सय्यारती, फॉर दिस कार 4 अबवाब, 4 डोर्स। तो फिर क्या कहेंगे? अबवाब मुजक्कर है, तो इसका जो नंबर है वो मुअन्नस आएगा, यानी अरबातु अबवाबिन। अरबातु अबवाबिन, 4 डोर्स। अब आप अरबा अबवाबिन कहें या अरबातु अबवाबिन कहें, ट्रांसलेशन वही होगा, 4 डोर्स। नंबर 7, फी हाजिहिल कलिमती, फी हाजिहिल कलिमती, इन दिस वर्ड, in this word. So 5 letters. Ahrufin. Ahrufin is the jama of harfin. Harf means letter, right? Harf means letter. So ahrufin is masculine and harf is also masculine. So what we do is we make it a feminine number, like khamsatu ahrufin. Khamsatu ahrufin. في هذه الكلمة 5 أحرف. There are 5 letters. In this word, there are 5 letters. في مدرستنا, in our school. في مدرستنا, in our school. 8 مدرسات. So the number would be ثماني, because مدرسات is feminine. ثماني مدرسات. 8 teachers. Question number 9. في بيتنا, في بيتنا. अब यहाँ पे क्या आएगा? अशरु आएगा या अशरतु आएगा? रिजालिन के साथ आएगा, अशरतु रिजालिन व अशरु निसाइन। अशरतु रिजालिन व अशरु निसाइन। अशरतु रिजालिन व अशरु निसाइन। लास्ट, ज़हबा, he went. Who went? अबी व अबी, my father went. इला रियादी, to Riyadh. قبل, before. ثلاثة أيام. ثلاثة أيام, because أيام is masculine, that is why it would be ثلاثة أيام, not ثلاث أيام, right? So that's all, inshallah, for today. I think, yes, this is not the last question. For the last question, what you have to do, اكتب الأعداد. Oh yes, this is the main question. اكتب الأعداد. Write the numbers. min अदाद के साथ क्या आएगा? सलासा इला अशरह। सलासा, सलासतु इला अशरतु। क्यों? क्योंकि आदाद है ना, आदाद, आदाद के बारे में बात हो रही है, तो अब इसकी बात जो है वो, इसका नंबर जो है वो मुअन्नस में। वजअल कुल्लन मिनल कलिमातिल आतियति मअदूदन लहू। अब सय्यारतुन, सय्यारतुन, इसके साथ आपको वही प्रैक्टिस करनी है। सलासु सय्यारातिन, अरबअु सय्यारातिन, खम्सु सय्यारातिन, सित्तु सय्यारातिन, सबअु सय्यारातिन, समानी सय्यारातिन, तिस्अु सय्यारातिन, अशरु सय्यारातिन। मूव ऑन टू उख्तुन। उख्तुन की जमा अखवातिन, अखवातुन। So akhwatun combined with the adad goes
ثلاث أخوات، أربع أخوات، خمس أخوات، ست أخوات، سبع أخوات، ثماني أخوات، تسع أخوات، عشر أخوات. Then طالبة، طالبتن کی جمع طالباتن، طالباتن جب نمبر کے ساتھ آئے گا تو ہو جائے گا طالباتن. کتنے طالباتن؟ ثلاث طالبات، اربع طالبات، خمس طالبات، ست طالبات، سبع طالبات، ثمانی طالبات، and then تسع طالبات and عشر طالبات. Then we have got مجلہ، مجلتن، مجلتن کی جمع مجلاتن، مجلاتن جب نمبر کے ساتھ آئے گا تو بن جائے گا مجلاتن. مجلاتن تین سے شروع کریں گے، یعنی ثلاث مجلات، اربع مجلات، خمس مجلات، ست مجلات، سبع مجلات، ثمان مجلات، تسع مجلات and عشر مجلات. بنتن، بنتن کی جمع بناتن، بناتن جب نمبر کے ساتھ آئے گا تو کیا ہو جائے گا بناتن. اوکے، 3 سے شروع کریں گے. ثلاث بنات، اربع بنات، خمس بنات، ست بنات، سبع بنات، ثمانی بنات، تسع بنات اینڈ عشر بنات. ساعت، ساعتن، ساعتن کی جمع ساعاتن، ساعاتن جب نمبر کے ساتھ آئے گا ساعاتن. کتنی ساعات؟ 3 ساعات. ثلاث ساعات، اربع ساعات، خمس ساعات، ست ساعات، سبع ساعات، and then ثماني ساعات، تسع ساعات and عشر ساعات. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ابھی بھی